Welcome to Learner's Audio Lessons, your daily dose of practical English. 4 powerful phrases and real-life sentences. Subscribe now and stay updated. அவள் மேஜையை சுத்தம் செய்தாள். She cleaned the table. நாங்கள் படிக்கட்டுகளில் ஏறினோம். We climbed the stairs. அவர்கள் அறையைத் தேடினார்கள். They searched the room. பூ மலர்ந்தது. The flower bloomed. நான் பாலை ஊற்றினேன். I poured the milk. ஆறு ஓடியது. The river flowed. அவர் சாவியை திருப்பினார். He turned the key. அவள் துணியை தைத்தாள். She sewed the cloth. நாங்கள் உணவைப் பகிர்ந்து கொண்டோம். We shared the food. அவர்கள் நாற்காலிகளை நகர்த்தினார்கள். They moved the chairs. ஒளி மினுமினுத்தது. The light flickered. நான் வண்ணப்பூச்சியை கலந்தேன். I mixed the paint. காற்று விசில் அடித்தது. The wind whistled. அவர் பென்சிலை கூர்மைப்படுத்தினார். He sharpened the pencil. அவள் சட்டையை இஸ்திரி செய்தாள். She ironed the shirt. நாங்கள் பைகளை கட்டினோம். We packed the bags. அவர்கள் கூரையை சரி செய்தார்கள். They fixed the roof. இலைகள் விழுந்தன. The leaves fell. நான் தேனை சுவைத்தேன். I tasted the honey. அலைகள் மோதின. The waves crashed. அவர் காலணிகளை மெருகூட்டினார். He polished the shoes. அவள் பரிசை பொதிந்தாள். She wrapped the gift. நாங்கள் அறையை அளந்தோம். We measured the room. அவர்கள் ஊர்வலத்தை பார்த்தார்கள். They watched the parade. ரயில் வந்தது. The train arrived. நான் எலுமிச்சையை பிழிந்தேன். I squeezed the lemon. பறவை கீச்சிட்டது. The bird chirped. அவர் பொத்தானை அழுத்தினார். He pressed the button. அவள் செடிகளுக்கு தண்ணீர் ஊற்றினாள். She watered the plants. நாங்கள் திட்டத்தைப் பற்றி விவாதித்தோம். We discussed the plan. Thank you for listening to Learner's Audio Lessons. Keep listening repeatedly until you master them. Thank you for listening to Learner's Audio Lessons. Keep listening repeatedly until you master them.